Всем привет, с вами Майерс, и я продолжаю проходить DyingLight. Спасибо большое за то, что хотя бы немного смотрите. Правда, я заметил, что те же трансляции по спору или по Battlefield набрали намного больше просмотров. Поэтому, ребят, хотите увидеть больше DyingLight, пожалуйста, проявляйте большую активность, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео, и тогда мы будем выпускать следующие части. Ну а я, пожалуй, дальше побегу из убежища, да? I finished my job for Spike. Hope I did enough. If we don't get some more antis in, then the whole tower's done. I had to spend in a safe house. The sun was setting and I would have gotten caught in the dark. Give me a sec. Такс. Параметры в сети. А как это отключить-то? Параметры сеанса, вот С. Я не знаю, что это значит. Я вообще не знаю, что это значит. Итак, у нас день. Мы с вами идем к нашему Спайку. А в чем разница, кстати, напишите между сложным режимом и легким. Отлично. Да, так посмотреть, то паркурщики, конечно, в этом мире на вес золота. Они могут и добивать, приносить эти полезные вещи, типа лекарств, наверное, еще чего-то. Мы почти добежали, я так понимаю. Оббегаем зомбарей этих. Пошли вы в жопу, товарищи. Так, что тебе надо? Crane, first of all, you did great out there. From now on, if you need something, come see me. And to start with, here's a UV flashlight and a remote control. You run up on a volatile, give him a face full of UV, or lead him into a trap which you can trigger with that remote. You got it? Got it. Perfect. Now for the bad news. Despite your efforts, Brecken's mission failed. Shit, is he okay? He's alive, but you need to get back to the tower. Jade called all the scouts in, and that means you. Опа, уровень, да? Я извиняюсь за кашель, ну, болею еще, ничего не того. Так, что это у нас такое? 4 новых ячейки оружия. Так. Не знаю, это нам надо, не это. Так, ну нам в башню, в общем, вот эта башня.
Так, вот за работой гора Эверест. Видимо, за то, что я там позалазил. Ага. Ага. Так, а тут я открывал ящик, нет? Опа. Crane here. Report. I'm about to have a meeting with the tower's leader. Acknowledged. Confirm his identity and contact us immediately. Так, я понял. Может быть, еще вы писали то, что темное изображение, но мне не темное. Может быть, все-таки надо яркость чуть сделать. Где у нас? А тут яркости нету. Игра, может быть, здесь. Так, ярче стало намного. Так, с этим безопасной зоны нет. Здоров, мужики, как у вас? Sometimes I feel like there's nothing outside. Brecken's Пока что mission это прям, failed. типа, Jade called a meeting in the tower. более проработанная It's my версия opportunity to Dead finally Island. meet Я with уже Brecken and говорил об confirm his этом. identity. Пока, типа, очень проработанная версия Dead Island, потому что там паркура как такового не было, помню, можно было там что-то перелазить небольшое. Так, пока один в один. И это плохо, я напоминаю, это плохо, ребят. Текст. Где этот? Good job out there, 31. I mean Crane, right? Things are bad. Very bad. Hard to decide, isn't it? Нифига себе стоит все это денег. Я продал поломанные вещи просто. Crane. Listen, Brecken and a team of runners went after an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters, and then Rise's men ambushed him, beat him to a pulp, and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't let him, and you've got to back me up, okay? For God's sake! You can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay, we're going in. Act confident. Brecken, Lena. Maybe you can get through to him. Jade, who's your friend? Kyle Crane. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. We can figure out another way without jeopardizing you. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right. Yes. Crane will go. He'll be happy to. Jesus. No offense, friend, but you're as green as grass. You can't just... Crane will manage. He'll start in the right spot. And Lena's right, you need to be here taking care of the towers, convincing them the world's not over yet. Oh, hell. Maybe one more try before we go to Rice. Yeah, okay, fine.
Good luck, Crane. Jade, a moment. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Пошли. Look, there's something else we need to discuss. Brecken was hurt pretty bad out there. Worse than he wants people to know. He took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Loratrax. Yeah, I doubt anyone does. Anti-seizure drugs were being passed out like candy when the infection first started. And the stores ran out weeks ago. Yes, that's right. How do you know that? Look, what do you need me to do, Lena? There's a man in town named Ghazi. He's not altogether there, if you know what I mean. His mother had epilepsy, so he used to pick up medicine for her each month. She died 2 years ago, but Ghazi kept going to the store to pick up her prescription. He likes his routine, and Ghazi can be very insistent. So, they kept giving it to him. You think he's been stockpiling it all this time? If he hasn't, I don't know where else we're going to get it from. Ghazi lives under the overpass. And don't mention his mother's death. He won't understand. Ага, ну понятно. Что-то тут еще светится сверху. Да, задание взять. Ну давайте посмотрим, что тут. Bayer, is that you? What's going on here? Bayer's locked himself in the room. We could hear him screaming. He may have turned. You hear that? I can't get this lock. You want to try it? Так, давайте. Отмычки нужны. Пойдем сейчас купим отмычки, нет? Look, I've got to get out of here. I need to get my wife and kids somewhere safe. You know, seems to me this is about the only safe place there is. Safest place in the slums, maybe, but the slums aren't safe. It's no place for my family. And I found a way out. You mean out of the slums? I can't tell you the details, but I need to get across town, and I can't do it without a gun. If you'll get me one, I'll tell you about a place that hasn't been looted yet. I promise you won't regret it. Well, how do you know this place hasn't been looted? Because there's only one person that has access to this place, and you're looking at him. Bring me a gun, and the key is yours, as well as everything you find there. Ага. Можно пройти, там что-то продают же у тебя. Ой, гадина. Так, короче, мне надо с вами зайти к этому. Storage. Нет, где там выдают эти? Very bad. Купить. Какое оружие? Мне нужны отмычки. What's the government doing? Where's the army? Такс. Значит, внизу они продаются. Если не здесь, то внизу. Лифтом мы, конечно же, управлять не можем. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. Jade will be showing me the road. Такс. О. Отмычку я могу сделать, нет? Чертежи. Хочу попробовать все-таки там открыть дверь, где тот чувак зомби стал. Помочь ему. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. Короче, я так понял, что вот этот ВРМ, на кого я работаю, они, в общем, какие-то нехорошие песосики.
получаются. Вот. Но было бы неожиданно, если в итоге они окажутся самыми нормальными в этом. А вот эти все песосы. Give it a try. Взлом, кстати говоря, как в этом. Oh, he's good. Bahir, you in here? Help me! Tell me what's wrong. I can't move. My chest feels like it's going to explode. Are you turning? No. I took antizin and the pain started. Ugh. The vial is on the floor. Не понял. А где миссия наша? На полу заберите поддельный антизин. Ага. Поговорите с Бахиром. What you took is junk. What? It's fake. Where did you get this from, Bahir? Please, I need a doctor. First, tell me who sold you that. I can't, I promised. This guy is very useful. He brings me things from the outside. Yeah, like phony antizin? People could be giving this to their kids. You want them to go through this? No! God, no! Then tell me who sold it to you. Yusuf. He's one of the scouts. He lives on the roof. Okay, I'll get Dr. Lena. Oh, please! What happened? Did you kill him? What? No. Look, he's not turning, but he needs a doctor. Где доктор-то? Ниже спуститься? Ну давай. You better have a look at this. The lot number's wrong. Is this a fake? Someone on 21 took it, and now he can't even get off the floor. Aman, get down to 21 now. Where did he get it from? Yusuf. He's one of the scouts. Well, he can't be producing it here. Someone's supplying him. I'll have a talk with Yusuf. The sooner the better. Don't hurt him. Just talk to him. Поговорите с Юсуфом. Этот сказал, что он живет на крыше. Пойдем с Юсуфом поболтаем. Ты Юсуф, ты не Юсуф. А где мистер Юсуф? Вообще на крыше. Вот это ты, наверное, гадость. Yusuf? Welcome to Yusuf's Emporium. If it's hard to find, you need to find Yusuf. Whatever your needs, Yusuf has it all. Yeah, I'm looking for antizin. Well, of course you are. My friend, this is your most lucky day. No, Yusuf, it's your lucky day. Because I'm gonna give you a chance to come clean and tell me where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir, you say? Do I know this, Bahir? He nearly died from that phony antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good? I just bought 10 vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind of a sensitive issue. Which guys, Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many. I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Bento. All right, now you're going to burn the rest of those vials. But they cost me a lot of money. It'll cost you a lot more if I find you peddling that junk anymore.
Так, с этим мы разобрались, да? Графоне в игре так себе, я так скажу. Ну, Mirror's Edge была подобная графика. А все-таки Mirror's Edge оказался старее. Так, сейчас выполним задание. Не знаю, поскольку делать ролики по одному заданию сюжетному, что ли. Так, поехали. Музон, конечно, тут делали типа прикольный, но нет. Он не такой. Ну, по крайней мере, не в том месте. Go ahead. We found 2 more vials of that fake antizin. Brecken is boiling mad. Yeah, I'll bet. Let's put here. He's stable. But if we'd gotten to him 10 minutes later, he wouldn't be. This stuff is lethal, Crane. Putting them out of business is your #1 priority. Right, understood. Писец, как же его долго надо было бить. Нормально это как? Еле-еле душа в теле. Так. Побежали, побежали, побежали. I'm not done with you. He wants us to go out and collect What can I do for you, my friend? Real ones. There must be dozens of them out there. Great. I wonder how many of us will get killed. Yeah, I hear you're selling antizin. Who told you that? A little bird? Not just the same person who told me you've been cooking up garbage and putting it in fake vials. Garbage? My formula is 50 times better than that crap they drop in boxes. Not only does it keep you healthy, it gives you super strength, incredible speed, and laser eyes. I could burn you with one look if I wanted to. I'm shutting you down, Bento. Yeah. Yusuf said you tried to make trouble. Yeah, well, Yusuf was right. And you're fucking dead. We've got a visitor. Get him! Я понял, так, тихо. Давай. Ай-яй. Так, R. Break him to pieces! Да чтоб тебя. А, ну понятно. Я понял. Понятненько. Их лучше всего ножом резать. Дурачков. Почему мне никто не помогает с этими бандюками?
Ага. If it wasn't for you, I'd be dead. Ага, я понял, спас пацана. Все, ну погрызаны. Погрузаны, покусаны, погрызаны. Детина спины грызаны. Да дай тебе гадость, ты чё? Опа. А нельзя сохраниться, нельзя же. Ах ты ж собака сутулая, ах ты ж. Кидаются в меня всякой своей шляпой, а. Ай. Я понял, все. Ладно, с этим мы разберемся в следующий раз. Такой небольшой дурной ролик получился в том плане, что я дважды умер, ни одного задания по сути не выполнил. Ну ладно, разберемся в следующий раз уже на другой миссии. Там немножко подкачаемся, возьмем ствол, пойдем порешим этих гадов. Все, с вами был Майерс. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, расскажите друзьям. И еще раз напомню, чем больше вы будете смотреть, проявлять активность под этим видео, тем больше будет выходить видео по DyingLight. Все очень просто. Вы смотрите, ставите лайки, пишите комментарии. Я это вижу и ваш интерес к этому, и я снимаю еще. Все, спасибо, народ. Всем удачи и покедов.